Hello guys, welcome to this part 2 of configuring parking slots. Okay, இது part 1 ஓட continuation video. நீங்க part 1 பார்த்தாதான் இது கொஞ்சம் புரியும் உங்களுக்கு. If you have not seen the part 1 video, okay, go back to the part 1, see that video and come back here, right? So I will add the part 2 video in the description, right? So let me continue with the development, right? அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டேட்டாபேஸில் நம்ம ஸ்லாட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்க எல்லா ரெக்கார்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து we are going to show it as grid. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு கிரிட்டாக காட்ட போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ ஐ வில் கோ டு த ஃப்ரண்ட் end slots.js and continue with the functionality. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போது ஆட் ஸ்லாட் பண்ணியாச்சு, சேவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, we did an update, right? The last video. If I'm going to what? I'm going to the top of the code. Okay, so inga I'm going to write a code to build a grid. Okay, dynamic grid. Before that, I'm going to set the ID for table. Okay, நம்ம already add slot la பண்ணிருந்தோம். Okay, I'm going to do the same thing here. In the table, I think, yeah, it is here, right? So we already have a ID for the t body. Okay, so in the table da I'm going to what? Bring that data, slots data வந்து இங்க தான் நாம் பயன் பண்ண போறோம். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். So I'm going to call the get API. Okay, get API of what? Backend URL. Okay, backend URL இங்க already நம்ம define பண்ணிட்டோம். It is pms/v1/slots. So we know it is going to bring the slots data. Okay, so slots data தான் கொண்டு வர போகுது. Function. Okay, I'm going to bring all the flows. So இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் தென் ரெண்டு விதமாக எழுதலாம். இது அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனாகவும் எழுதலாம், or else what? We can write the arrow function. Okay, so ரெண்டுமே the same. Okay, இப்போ arrow function எழுதியிருக்கேன். Then we are going to check whether we are getting all the flows, right? So in the runtime variable க்கு floors நிற்கிறேன். It is what? User defined. இது என்ன வேணா இருக்கலாம். ஸோ இந்த runtime variable வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, whenever we get data, okay, from the database, this runtime variable will act as an array or an object or a string or an integer. என்ன மாதிரி டேட்டா வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட டேட்டா டைப் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இட் belongs to any data type. So நம்ம வந்து TypeScript எழுதணும் அப்படின்னா there is a data type called any. Okay, so any na we don't know what data type will come. I mean, any na we don't know what type of data we will get from this API response. Okay, so அதுக்கு வந்து நம்ம anyன்னு சொல்லுவோம். So this can be of response also. Okay, so இங்க உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக have kept floors, right? So now I'm going to execute this. I'll go to here. Okay, I'll go, let me refresh the page. When I go to inspect, இப்போ கன்சோல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா we should get the floors, all the floors, right? So I'll இது கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு இருக்கா தெரியல. I will drag this little more. Yeah, so இங்கே பாருங்க, first floorல we have 3 slots and second floorல we have 3 slots, third floorல we have 2 slots, fourth floorல okay இந்த டேட்டால 6 slots and இதில் பார்த்தீங்கன்னா again 6 slots. Okay, so நம்ம டேட்டாபேஸ்லேருந்து நம்ம MongoDB collectionsலேருந்து we are able to pull the slots data. Okay, அந்த API ஒர்க் ஆகுது. So இங்கேயே I want to write catch. So straight away we can write catch.
and if error occurs, I'll write arrow function and say console.log error. Okay. Yeah. So நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to have a variable, okay, called at the top. I'm going to name it as all data equal to array. Okay. So ஒரு global variable create பண்ணுறேன் array typeல. Okay. So I'm going to use that variable here. So I'm going to set all data equal to floors. Okay, now that array will have what? The floors data. Okay, so I'll remove the console. I'm creating one variable called total capacity equal to 0, variable all data HTML, a string, variable all data length is equal to 0. So இது மாதிரி ஒரு 3 variable நான் create பண்ணிக்கிறேன். Okay. So I think instead of 0 we can straight away assign the value all data dot length, right? So Chromeல பார்த்தோம் அப்படின்னா console. Okay, so I want to refresh it one more time. Okay, I don't have console. Okay, so all data நான் print பண்ணி காட்டுறேன். Debugger இருக்கிறதுனால debug ஆகுது. Okay, go to console. Hey, sorry guys, I wrote this code in catch. Okay, அதனால தான் execute ஆகல. நானும் பார்க்குறேன் என்னடா இது console போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஒர்க் ஆகலைன்ட்டு. So this time we will get what? Data in console. இப்போ பாருங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க இந்த அரே தான் நான் இப்போ கன்சோலில் போட்டிருக்கேன். ஓகே, we are getting this data. So all data dot length. Okay, so it will give what the length of that array. All data நான் print பண்ணியிருக்கேன் of dot data. Okay, இந்த data dot length பார்த்தோம் அப்படின்னா 5. Okay, so all data length will be 5 here. So I'm going to build a for loop, right? So for loop வந்து நான் copy பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கேன். Okay, because we already wrote a for loop in where add slot functionality அப்போ நம்ம already for loop பார்த்தோம். Okay, so I don't want to waste your time on typing this, so I will explain it how we did it. Okay, இங்கே பாருங்க இப்போ for loop நான் 2 போட்டிருக்கேன். Okay, so usually what we will have a single for loop and we will iterate the array and build a grid. So இதுதான் நம்ம இந்த add slotல பார்த்தோம். Okay, ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா I have 2 for loops. So எதுக்குன்னா I'll show you. So எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்க we have data. Okay, so already data is a array. அதில் பாருங்க 0 1 2 3 4 இந்த 4 indexல we have what each data. So if I open first index, இதில் பாருங்க we have slots பார்த்தோம் அப்படின்னா again we have another array inside. Okay, so ஒரு floorல right we have in the particular floor in the wingல we have what 3 slots. So the 3 dataவும் we have to bring it in this what grid. So அதுக்காக தான் have written for loop twice. So இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா first time what have written a for loop for all data array, I mean for all the record. Okay, so இந்த எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் the first for loop, right? and the internal for loop எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்க all data dot data of iன்றது இந்த ஐட்ரேஷனோட அரே, ஐ மீன் இந்த ஐட்ரேஷனோட வேரியபிள் டாட் ஸ்லாட்ஸ் டாட் லென்த். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே
all data dot data of first iterationல 0ன்னு இருக்கும். ஓகே டாட் ஸ்லாட்ஸ் டாட் லென்த் 3ன்னு எடுத்துக்கும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்டர்னல் லூப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி பில்ட் ஆகி முடிச்சதுன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் லூப் போகும். I want to show this by debugging it. Okay, so I'll bring this down. இது ஃபுல்லாகவே இப்படி வச்சுப்போம். ஓகே உங்களுக்கு கோட் கிளியராக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே see I'm keeping the breakpoint, okay, so that I can show you how the loop runs. So நான் breakpoint எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ வச்சுட்டேன். Okay, now I'm going to debug it. So watch it closely guys. இதில் நீங்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so when I refresh this page now, right, so எல்லா இடத்துக்கும் debugging போகுது. I removed it. இப்போ பாருங்க get API இங்கே கால் ஆகுது. ஓகே ஓகே ஸோ நம்மளோட get API இப்போ கால் ஆகிடுச்சு. what I am going to do is I am going to debug it. இப்போ all data பார்த்துருவோம். all data I already shown you we got all the data, right? so இப்போ outer for loop வருது. okay, all data length is 5. தெரியுதா இங்க? let me do one thing. I will send to watch இங்க yeah, selected text to watch. இங்க பாருங்க all data length வந்து 5. okay, இதையும் நான் watchல போடுறேன் so that you can see it clearly, right? yeah, இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். all data length is 5. இங்கே பாருங்க இதோட லென்த் பாருங்க 3ன்னு வந்துருச்சு. I showed you, right? I want to put this in console. I'll copy this, okay, and put it in console. இப்போ we know all dataல data அதாவது first iterationல first indexல இருக்க slots பார்த்தோன்னா 3 இருந்தது, right? In the first iteration is referring to what? First index of that all data array. அதில் 3 slots இருக்கு, right? perfect. ஸோ இப்போ அரே எப்படி ரன் ஆகும்? இந்த ஃபார் லூப் இப்போ எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஃபினிஷ் த ஸோ இப்போ இந்த ஃபார் லூப் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ரன் ஃபார் 3 times. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் இட் கோஸ் ஃபார் த அவுட்டர் லூப். பாருங்க 1 இது 1 2 3. okay, 3 times run ஆகி okay we got I want to print the string and show you all data HTML. இங்கே பாருங்க அழகான ஒரு அழகான ஒரு it built table rows. ஓகே, இங்கே பாருங்க எத்தனை ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ஸ்லாட் Q1 ஸ்லாட் Q2 ஸ்லாட் Q3 3 ரோ வந்து கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் அதாவது அவுட்டர் ஃபார் லூப்போட நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா i = 0 இருந்தது, இப்போது i = 1 ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ அகெயின் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னோ இட் வில் டேக் த நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எலமெண்ட். இப்போது ஆல் டேட்டாவில் 0th எலமெண்ட்டோட ஐட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. நவ் இட் வில் டேக் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எலமெண்ட். ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் எலமெண்ட் உள்ள இருக்க ஸ்லாட்ஸை அகெயின் இட் வில் பில்ட் தி ஸ்ட்ரிங். ஓகே, பார்ப்போம். இப்போ ஜே வந்து 0ன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்க, பட் த லென்த் இஸ் 3. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட 1ஓட ஸ்லாட்ஸ் வந்து 3 இருக்கு. ஸோ ஸ்லாட்ஸ் டாட் லென்த் வி காட் வாட் 3, லென்த் 3 ஆயிடுச்சு. அகெயின் த ஐட்ரேஷன் ஸ்டார்டட், ஜே பிகேம் 0. கிளியராக வாட்ச் பண்ணுங்க, ரைட்? So j became 1. okay, j became 2 3. இப்போ பாருங்க 3 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் i 2ன்னு ஆயிடுச்சு. ஓகே, the next element, right? so all dataல 0 and 1 முடிஞ்சிருச்சு. now i became 2.
now it will iterate 2 and inside this we have 2 slots. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து length 2 னு வரணும். This internal for loop should run for 2 times. So அது பார்ப்போம். See j வந்து 0 னு ஆயிடுச்சு, but the length became 2. Okay, தெரியுதா, length தெரியுதா, right? So I'll run it again. J became 1, j became 2. இங்க பாருங்க, j became 2 now, I became 3, the next element. So இதே மாதிரியே ஒரு எலிமெண்ட்டா iterate ஆகி finally in the all data HTML we will have, okay, the entire element. So finally the all data HTML stringல பார்த்தோம் அப்படின்னா entire floor with entire slots எல்லாமே அழகா ரோஸா பைண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். I will show you. Okay, I equal to 4 வந்துருச்சு. So this is the last iteration. Okay, outer for loop oda last iteration முடிஞ்சிச்சுங்களா? Now I will show you all data HTML. All data, okay, HTML. HTML is not defined. Okay, so why? Okay, it came out of this scope, right? ஏன்னா நம்ம இங்கே தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்கோப் முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so it is telling it is not defined. Okay, no worries. So what I will do, I will bind that string variable to that table. Okay, நம்ம டேபிளில் பைண்ட் பண்ணி நம்ம கடைசியாக ரிசல்ட் பார்க்கும்போது we will know, we will have all the elements. Okay, so இங்கே after the outer for loop I am going to what? நான் ஆல்ரெடி காமிச்சல டேபிளில் t I think all data dot html of what? All data html. Okay, இப்போ நான் இதை பைண்ட் பண்ணிட்டு when I go here, wow, beautiful, தெரியுதா? ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பில் நம்ம ரன் பண்ணது இதுதான். இதை மூவ் பண்ணிடுறேன், இங்கே பாருங்கள். ஸோ we got all the slots in each floor. Okay, so I'll show that with the database. நம்ம கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் I will என்ன இருக்கு, floor to zenith. Okay, so floor to zenithல we have 3 slots, slot q1, slot q2, slot q3, right? So slot q1, q2, q3 and its corresponding data. Okay, so similarly for navigator, explorer, marina we have 1 2 3 4 6 slot sides, slot side lower எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம். and bayல abcd ef நம்ம ஆட் பண்ணோம், if you can remember. Okay, so we got all the slots. இங்க பாருங்க, with the help of 2 for loops what we are able to bind the floors, right? Super guys. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த எடிட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு பாப்அப் ஓப்பன் ஆகணும். அந்த பாப்அப்பில் எந்த ரோ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரோவில் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் நம்ம டேட்டா பேஸ்லேருந்து query பண்ணி, ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டு பைண்ட் தட் டு தட் பாப்அப். அந்த பாப்அப்பில் நம்ம பைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி what we have to do, right? We have to copy the existing pop-up. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பாப்அப் நமக்கு வச்சுருக்கோம் HTML-ல. ஸோ we have to copy that and rename that. Okay, so okay, let me do one thing. நான் ஆல்ரெடி create பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். Okay, so I have copy pasted the edit model. Okay, so ID மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் and inside it, right, so have different IDs for what? The elements. பாருங்க, text edit floor name IDs தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். Okay, so இது பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த grid codeல I have already இங்கே பாருங்க,
எடிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுற இடத்துல நான் இங்கே டேட்டா மாடல் வந்து மாடல், டேட்டா டார்கெட் வந்து ஆஷ் எடிட் மாடல் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஆஷ் எடிட் மாடல் ரெஃபர்ஸ் டு வாட், இந்த மாடல் ஐடி, ரைட்? இஃப் யூ கேன் சி பாருங்கள், இந்த மாடல் ஐடியை நான் அந்த எடிட் ஐகான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாடல் நான் ஓப்பன் பண்ணணும் வித் வாட் ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் எடிட் ஸ்லாட், அந்த ஸ்லாட்டோட ஈச் ஸ்லாட்டோட ஐடியை நான் வந்து பெராமீட்டராக பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, I have already done it. So let me check if it works, right? Let me check if it works. Okay, so refresh பண்ணிக்கலாம். So when I click on edit, yeah, it is opening a pop-up, right? So this pop-up has what? A button called close and button called update. Okay, இது பாருங்க, it is, so இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to bind the corresponding row. ஸோ இந்த row நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரோவோட டேட்டா எல்லாத்தையும் இங்கே பைண்ட் பண்ண போகிறோம். Again when I click this row, it is going to have that particular row data, right? ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ here இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா we have a function called edit slot. Okay, this edit slot is getting what? It is getting the each slot as a id as a parameter. So in the edit slot நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதி id நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, so I'll go to the bottom. Okay, இவ்வளோ கீழே வேணா, yeah, I'll write it here, function edit slot, I think id. Again I'm getting id as parameter, so I'm going to check whether I'm getting that particular id of each slot. So இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன், I got this id, அதுக்கப்புறம் பாப்அப் ஓப்பன் ஆகுது. D037. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடி கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். யா, D03A டிஃப்ரெண்ட் ஐடி, D03D, யா, இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் ஐடி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஈச் ஸ்லாட்டோட ஐடி நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு. What we have to do, right? We have to pass this ID to an API, okay, and get back the each slot value. Okay, so நான் இதை கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு விதமாகவும் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, we can get this row data on this icon click. இந்த row data நம்ம கெட் பண்ணலாம். But why I'm going to the database and querying the data அப்படின்னா, we need to get the recent data. Okay, imagine if there are 3 or 4 admins are working as a parking slot admin. Okay, so அந்த மாதிரி டைமில் இப்போ ஒரு admin வந்து இந்த parking slot Q2 ஓட கெப்பாசிட்டியை 2200ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிடுறாரு. Okay, on that same time when this guy is clicking on this edit icon, what you will see 2500 தான் இங்கே பார்ப்பார் கெப்பாசிட்டியில். But what it has already been changed by another admin as 2200. Okay, ஸோ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ரோவை மட்டும் நம்ம எடுத்து இங்கே பைண்ட் பண்ணி இந்த பாப்அப்பில் பைண்ட் பண்ணி காமிச்சோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து இட் வில் நாட் பி கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா. ஸோ அதனால தான் ஐ எம் querying to the database and binding that data to the pop-up. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so let me show you how I am going to do. So edit slotல, okay, I'm going to create a URL first, full URL, okay, equal to backend URL dot concat /floor /slot template literal id. Okay, if you so if I take you to my backend, okay, so backendல நம்ம routesல floor /slot id as parameter. Okay, இந்த API தான் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம், இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் get slot by idக்கு. Okay, so இந்த பர்டிகுலர் ஐடி நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get what the whole record of slot. Okay,
ஸோ ஸ்லாட்டோட என்டையர் டேட்டா, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லாட்டோட என்டையர் டேட்டா நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு call this API with the help of this endpoint. Okay, so in the backend routes and controller methods இதெல்லாம் வந்து have written in a backend series. Okay, so நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா go to my backend parking management system backend and see. Okay, இங்கே பாருங்க. ஸோ இந்த API தான் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். ரைட், ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன query பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா slots.id நம்ம பேரமில் பாஸ் பண்ணுற ஐடி இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா return back the entire slots record along with this details also. Okay, select பண்ணுறோம். Right, okay, so let me go to the front end now. So இந்த URL நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். Again I'm going to call get API of full URL. பாருங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதி அது எத்தனை இடத்துல ரீயூஸ் ஆகுது. get API function, right? Dot, so arrow ஃபங்க்ஷனே நான் எழுதுறேன் இந்த இடத்துல because I started with arrow function. Okay, இப்போ இங்கே so console log வேணா directly we can bind the data and see, right? So I want to bring the IDs of the elements. Okay, so DOM element of form பண்ணிட்டேன். Right, for the text box going to say val slot dot data of 0. Okay, so இது நம்ம பார்க்கும்போது புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஏன் 0 அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இப்போவே புரிஞ்சிருக்கோம். இது ஒரு அரேவாக நம்மளுக்கு வரும். அந்த அரேவோட 0th இண்டெக்ஸில் இருக்க ஃப்ளோர். ஓகே, ஸோ slot dot data of 0 dot அங்கே கலெக்ஷனில் இருக்க காலம் நேம் வந்து if I'm not wrong it is wing name. Okay, yeah, and text edit slot வந்து val right slot dot data of 0. Okay, dot slots of 0 dot slot name. ஸோ அரே இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ன்ட்டு ஒரு மதிப்பாக எழுதுகிறேன். லெட்ஸ் see whether it works. Okay, when slot dot data, ஸோ நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எழுதும் போது இந்த ஏபிஐயில் ரிட்டர்ன் ஆகிற அரே எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி வில் கம் டு நோ. 0 dot column name வந்து is available டேட்டா இருந்தால், okay, bring this down, dot attribute checked true. ஸோ ஒரு வாட்டி தான் நம்ம டிபியை பார்க்காம அப்படி எழுதி பார்க்கலாமே, சாரி, இது வந்து checked false. Okay, next chk get category dot val slot dot data of 0 dot slots of 0 dot vehicle type. Okay, லைட்டாக பயமாக தான் இருக்குது. val slot dot data of 0 slots of 0 capacity வந்து this capacity. Okay, மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு எனக்கு. யா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இஸ் ஃபுல்லி ஆக்குபைட் அண்ட் இஸ் ஆக்டிவ் ரெண்டு இருக்குது.
So what I will do, I'll copy this. Okay, put it here. This available வந்து is fully occupied. So I have to thank the IntelliSense. ஏன்னா அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது எனக்கு. Just showing the code. Check true. Okay, else. And the ternary already நான் உங்களுக்கு explain பண்ணியிருந்தேன். If you can remember. Okay, so ternary is very useful. You should learn it. If this condition is true, okay, it is checking whether true or false. ஏன்னா இது வந்து ஒரு boolean column, boolean data type column இது. So இது true or false தான் return பண்ணும். Okay, so we don't have to check boolean வந்து true or false ஆ நம்ம check பண்ண தேவையில்லை. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது it will automatically check whether it is true. True ஆ இருந்தா it will execute this. False ஆ இருந்தா it will execute this. அவ்வளவுதான். Okay, so I'll copy this again and put it here, and this is going to be dot is available, sorry, active. Okay, true ah irundal, so this time I'm going to copy and copy this again, put it here, false. So எழுதிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Let me check database, sorry, the application, refresh பண்றேன், click on edit, boom, yeah, we got it finally. Is active ஒர்க் ஆகலையா இங்க? ஏன்னா is active trueல தான் இருக்கு, right? So I'll go to the code. What is wrong? Edit active attribute check true தான். Okay, so தானே பார்த்தேன் என்னடா எந்த தப்பும் இல்லாமல் எழுதிட்டோமேன்ட்டு. is active ஒர்க் ஆகலை, slot available ஒர்க் ஆகுது. Okay, okay, we need to debug it. But other fields, if you see, பாருங்க slot P3, navigator, flow 2, பாருங்க 3-wheeler அழகா இந்த select fieldல இந்த particular 3-wheeler select ஆயிருக்கு, capacity. Okay, so when I select light heavy vehicle 4-wheeler, பாருங்க it is selected beautifully, all the other details are filled. Is active culprit மானத்தை வாங்கிட்டா. Okay, need to debug. slots.js, yeah, edit கடைசியா எழுதணும், if you can remember. Yeah, so debug பண்ணாம நம்மளால இந்த அப்ளிகேஷனும் இந்த அதாவது சின்ன சின்ன சினாரியோஸ்லாம் debug பண்ணாம எழுதிடலாம். Okay, but time it will work out. So let me check id. Okay, so we want to check this piece. Okay, yeah, so it's active undefined. Okay, இது ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். பாருங்க இப்படி தான் டேட்டா வருது. Okay, capacity is available, slot name, vehicle type. Okay, so நம்ம அதுக்கு பதிலாக copy this and put it in console. இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக நம்மளுக்கு தெரியும். பாருங்க டேட்டா வந்து அரே, நான் சொன்னால அரேவாக ஃபார்ம் ஆகிடும். array of 0ல we have floor name is active இருக்கு, ஏன் undefined வருது, is active இருக்கு, and slots of 0ல எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு. Okay, so it's active is there, right? Okay, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்ன தப்பு அப்படின்ட்டு. மடப்பையில் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்லாட்ஸ் ஆஃப் 0ல நான் இஸ் ஆக்டிவ் செக் பண்ணியிருக்கேன், பட் இஸ் ஆக்டிவ் இஸ் நாட் இன்சைட் தி ஸ்லாட்ஸ் அரே. ஓகே, ஸ்லாட்ஸ் அரே உள்ள இல்லை, இட் இஸ் அவுட் சைட் ஸ்லாட்ஸ். ஸோ ஃப்ளோர் நேம் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இஸ் ஆக்டிவும் செக் பண்ணணும். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணால் இது ஒரு பிரச்சனை. Now I will stop it. Okay, so I am going to save this, go back here, refresh it. இப்போ பாருங்க இஸ் ஆக்டிவ் செக் ஆயிருக்கும், ரைட்? ஸோ இஸ் ஃபுல்லி ஆக்குபைடு. இதுவும்
எடுத்துடணும். நம்ம இதுவும் ஒர்க் ஆகலை ஆக்சுவலாக, அது ஃபால்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ நவ் எவ்ரி திங் வில் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வென் ஐ கிளிக் ஆன் அப்டேட் ஹியர், ஏதாவது ஒரு நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன், 1200 சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. click on update, what it should update this particular record in the collection, right? So இதுதான் நம்ம next பண்ண போறோம். Okay, so let me go to the next functionality. நம்ம get API க்கு then எழுதிட்டோம். Okay, success எழுதிட்டோம். So catch எழுதணும். It is always advised to catch the error properly, and console.log error. So when the API fails, you will get the error here, right? So everything is done, right? So the next thing, next one, we are going to work on the update functionality. Okay, so in the update நான் இப்போ இங்க ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்றேன் அப்படின்னா it should be what updated to the database. Okay, so அதான் இப்போ நம்ம பண்ண போறோம். So quickly I will go to the code, slots.js. Okay, so we already have this update API. Okay va, so update க்கு நம்ம இந்த backend URL இந்த JSON data மட்டும் நம்ம அனுப்பிவிட்டா போதும், it will be done automatically, right? Okay, so button save கீழேயே I'll write code for button update. Okay, so அந்த update button ஓட ID நம்ம எடுத்துப்போம், right? It is btn update. Okay, I'll go here as usual. I'm going to write as btn update dot click. Okay, function, right? Anonymous function. So inga I'm going to use a variable called JSON data. Okay, ஒரு object யூஸ் பண்ண போறேன். அந்த object பார்த்தோம் அப்படின்னா it needs to be a global variable. Okay, so I will go here, right, and I will create a JSON data, right? So ஒரு object நான் create பண்ணிட்டேன். I come down, button update. So here I'm going to update some of the fields. Okay, இப்போ நான் இங்க இந்த பாப்அப்ல நான் update click பண்ணும்போது இங்க இருக்க certain fields மட்டும் நான் update பண்ண போறேன், right? So I'm going to update slot q2 category capacity and is available. Okay, so capacity, so இங்க இந்த objectல we have to what say the database field, அதாவது அந்த slots collectionல இருக்க columns. So when we go to our models, okay, PMS backend rates, okay, இங்க வந்தோம் அப்படின்னா not rates, it is slots. So here slot name, vehicle type, is available, capacity, in the column name நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம். Okay, so capacity I already typed it, txt edit capacity. Okay, if I'm not wrong, so இந்த 4 field தான் நம்ம edit பண்ண போறோம், right? So I think we have to have a validation also. So இப்போ இதை click பண்ணும்போது suppose the user did not enter something and click on update, it should validate. Okay, so in the validation I will leave it to you guys. So நீங்க இங்கே எழுதலாம் trim. Okay, so ஒன்று மட்டும் நான் எழுதுறேன், dot length equal to 0 இருந்தால், okay, so what capacity will be 0, else இதே capacity நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். Okay,
sorry, this else. Okay, so capacity அவங்க if user not typing anything இந்த மாதிரி empty கொடுத்து அப்டேட் கொடுத்தாங்கன்னா capacity will be automatically 0, right? இல்லைனா we are taking the capacity value, so whatever value they enter we will take that. Okay, ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேலிடேஷனும் பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன்லி நம்பர் மட்டும்தான் யூசர் என்டர் பண்ணணும். இஃப் தே என்டர் அதர் தென் நம்பர், ஓகே, வி ஷுட் சே தேம். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் வேலிடேஷன்ஸ்லாம் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ட்ரை இட், பிகாஸ் வென் யூ கைஸ் ட்ரை ஆன் யுவர் ஓன் தென் ஒன்லி வில் லேர்ன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எப்போ நீங்களாக ஒரு கோடு எழுதுறீங்களோ, ஓகே, ஸோ ஒரு லைன் ஆஃப் கோடாக இருந்தால் கூட ஓகே, எப்போ நீங்களாக எழுதுறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு லீவ் இட் டு யூ கைஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் இட், ரைட்? பர்ஃபெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கால் வாட் அப்டேட் ஏபிஐ. ஸோ என்ன ஏபிஐ நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு ரவுட்ஸ். ஸோ இந்த அப்டேட் ஸ்லாட் பை ஐடி, ஓகே, இந்த அப்டேட் ஸ்லாட் பை ஐடி நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். we are going to call this endpoint, so it will call this API. so அந்த APIல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கு, we are setting what slots capacity slots dot slot name. Okay, so I remember when I did this backend tutorial, okay, இதே மாதிரி தான் நீங்களே மற்ற ரெண்டு ஃபீல்டை நீங்களே அப்டேட் பண்ணுங்க சொல்லியிருந்தேன். so I left it, I think, so I will write it there. so vehicle type இங்கே parameter வரப்போகுது. the first parameter is capacity, okay. the second parameter is slot name. see, front end seriesல back end எழுதுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு, sorry guys. the third parameter is vehicle type, okay, and the fourth parameter is available. right, so little bit I will beautify it. okay, so இங்கே இந்த JSON data தான் அங்கே parameter பாஸ் ஆகும் request.bodyல, right? so I'm going to update this fourth thing, slots dot அந்த array உள்ள டாலர் சொல்கிறாங்க, array உள்ள what vehicle type, sorry, vehicle type, okay, vehicle type, you're updating it, and slots dot dollar dot is available is going to be what is available. okay, so if you know this already guys, inga pathinga appadina have destructured this object. okay, onnola from the front end, okay, so we will pass this JSON data. JSON data is nothing but an object, okay, so it will have these many values, right? so object na or key value இருக்கும், this is a key and value, this is a key and value. okay, so when it goes to the backend, so backendல பாருங்க it will be inside request.body. so request.bodyயை நம்ம இந்த மாதிரி destructure பண்ணலாம். இது பேர் ES6 JavaScriptல இது பேர் destructuring சொல்லுவாங்க, right? so instead of saying request.body.capacity, request.body.slot name, request.body.vehicle type, request.body.is available, நம்ம இந்த மாதிரி டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிடலாம். டீஸ்ட்ரக்சர்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே இருக்கிறத இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்டாக்ஸ் சொல்லி அது உள்ள இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி எடுத்துடலாம், ரைட்? ஸோ தட் ஸோ ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எல்லா இந்த ES6, ES7, ES8. ஓகே, ஸோ இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் வாட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்து டெவலப்பர்ஸோட ரைட்டிங் டைமை குறைக்கிறதுக்கு தான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க தவிர தெர் இஸ் நோ வாட் ரொம்ப பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் இருக்காது நீங்கள் இது எழுதுறதுனால. ஓகே, ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் கூட when developers
write JavaScript as TypeScript. Okay, so development time வந்து கொஞ்சம் குறையும், ஏன்னா it will show all the errors in the development mode itself. I mean compile timeலேயே சொல்லிடும், run timeல சொல்லாமல், right? So if you know JavaScript, JavaScript always shows the errors during runtime. Okay, so அதை குறைக்கிறது தான் they brought TypeScript into picture. Okay, ஸோ அதே மாதிரி தான் இது எல்லாமே. இது ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணாது. இட் வில் வாட் ரெடியூஸ் யுவர் ரைட்டிங் டைம், கோட் ரைட்டிங் டைம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன், ரைட்? பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஐ கோ டு த ஃப்ரண்ட் எண்ட். கதை சொல்ல ஆரம்பித்தா போயிட்டு நான் உடனே, ரைட்? ஐ எம் கோயிங் டு கால் அப்டேட் API. Okay, update API க்கு we know we have to pass two parameters. The one is backend URL dot concat. Okay, so என்ன அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னா /floor. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி get APIக்கு நம்ம அனுப்பினோம்ல, அதாவது get single slotக்கு அதே தான் நம்ம இங்கே அனுப்ப போகிறோம். பட் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா yeah, so here we need the ID of the element. Okay, so when we click the edit icon, right, we will get the ID. So உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா, so இந்த edit icon click பண்ணும்போது we will have the ID of this element. so அந்த ஐடியை பாஸ் பண்ணி தான் நம்ம parameter கொண்டு வரோம். ஓகே, ஸோ அதே ஐடி நம்மளுக்கு தேவை. there are two ways. அதாவது ஓல்ட் மாடல்லாம் இந்த பாப்அப்லேயே ஒரு ஹிடன் கண்ட்ரோல் வச்சு அதில் ஐடி செட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கீப் அன் அரே. ஓகே, ஸோ ஒரு அரே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட உண்மையான யூஸ், ரைட்? ஸோ இங்கே லெட்டுன்னு சொல்லிடலாம், சாரி, இங்கே லெட்டுன்னு சொல்லிடலாம். So the array data structure order, or array data structure we can create. Okay, so I'll name it as single slot, right? This will be an array. So in the single slot copy panni, what I will do, I will go here on the edit button, click. Where is that edit click? Edit slot. So inga na enna panna poren appadina, I'm going to say single slot dot push what. So இங்கே வந்து ஸ்லாட்டில் slot dot data of 0. ஓகே, ஸோ இதை நான் புஷ் பண்ணிடுறேன், ரைட்? ஸோ here what I'm going to do in the update, right? So where is the update I wrote just now? btn add btn save. Yeah, இங்கே இருக்குது இந்த அப்டேட். ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு கெட் தட் வேல்யூ, அதாவது அந்த அரேயில் இருக்க வேல்யூவை நான் இங்கே கெட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா, we already know single template literal. Okay, single slot of 0th indexல dot slot of 0 k dot underscore id. ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா, I would have used the local storage. இல்லை அப்படின்னா I would have used இங்கே ஒரு hidden field create பண்ணி அதில் பைண்ட் பண்ணிவிட்டு, and when click on okay update, அந்த ஐடியை கெட் பண்ணி we can update. அது வந்து ஒரு மெத்தட். I'm using array here because I want to show you how the data structure works. ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு நிறைய கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க, பட் ரியல் டைமாக ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி நிறைய இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நான் இங்கே காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து இங்கே அரே யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ஓகே, ஸோ ஹியர் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யூஸ் ஸ்லாட், ஸோ அப்டேட்டட் ஸ்லாட். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா we are using update method. backendல I show you in backend. okay, create slot,
Yeah, update slot by id la we are using what update 1 அப்படின் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம் mongoose function. ஸோ இதோட அவுட்புட் அதாவது இதோட ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு செக் இஃப் u slot dot data dot acknowledged. Okay, acknowledged and u slot dot data. ஸோ நீங்கள் என்னோட பேக்எண்ட் சீரீஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ புரியல அப்படின்னா கோ டு மை பேக்எண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் பார்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப் பண்ணும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டூயிங். ரைட், u slot dot data dot matched count. Okay, count equal to 1 இருந்தால், right? So what I want to do is I want to hide the update button. Okay, so I'll say hash btn update dot hide. Right, so else if that update did not work correctly, we should say console dot log something went wrong. Okay, and what the update API order then la we wrote this and we have to catch the unhandled errors. Okay, so adu eppadi appadina I'll say console dot log error. Right, so எழுதியாச்சு. Let us check whether it works or not. Okay, so இங்க refresh பண்ணிக்கலாம். I'll open it. So I will change the capacity to 2600. Right, when I click on update, I think it is not working. Let me check. Cannot read properties of undefined. Okay, so what we'll do, we'll debug it. Okay, so எங்க break point வைக்கணும் அப்படின்னா edit slot la. Okay, edit slot is here. I think நான் இங்க I did a typo. Okay, slots. Okay, slots னு வரும், slot னு போட்டேன். Let me check now. Right, so open it. I change it to 1001. Update. Yeah, update ஆயிடுச்சு. Update வந்து அந்த பட்டன் வந்து hide ஆயிடுச்சு. Now when I go back and refresh, you see it is 1001. Right, so when I change this to 200, okay, and I click on update, it got updated. Yeah, it became 200, not this. So when I refresh it, yeah, it became 200. Okay, so light motor 4-wheeler 2-wheeler maati when I update it, it should become what? Light motor 2-wheeler should become 2 3-wheeler. Okay, so எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. So what we can do instead of what the button hide பண்ணுறதுக்கு பதிலாக we will redirect the user to the page. அது ஏன் நான் சொல்கிறேன், window.location.href equal to location.href. அதாவது கரண்ட் URL நான் திருப்பி பாஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா பேஜ் ரீடைரக்ட் ஆகும். ரைட், ஸோ நவ் when I change to 1010 and update, பாருங்க பேஜ் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கலி we are seeing the update. Right, 3-wheeler வந்து I want to make it as a vehicle 4-wheeler and it is 160 and I click on update. Okay, vehicle 4-wheeler, it became 160.
right? So it means the update is working fine. So நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா ஐ வாட் இங்கே வந்து ஒரு டைப் எரர் பண்ணிட்டேன். இட் ஷுட் பி ஸ்லாட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்டேட்டும் முடிஞ்சிருச்சு, right? So the last thing is I think removing a slot. Okay, so ஸ்லாட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ பார்ப்போம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஸோ before everything I want to write API for what? Deleting the slot. Okay, so variable delete slot equal to async of backend URL. Okay, variable deleted slot. Okay, so இது user defined தான், நீங்கள் என்னென்ன வச்சுக்கலாம். Should be await AXIOS dot delete. Okay, backend URL return deleted slot dot data. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கிரிட்ல இருக்க இண்டிவிஜுவல் ரெக்கார்டை நம்ம delete பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ how we are going to do it? ஸோ இந்த remove from slots ஃபங்க்ஷனில் இருந்து we are going to call what? Delete slot. So delete slot பதிலாக I can rename it as delete API. Okay, so generic-ஆ வச்சுப்போம். So later if we want to use the same API we can use it, right? So பார்க்கலாம். Again this one I'll say response, right? Response.data. Okay, so இப்போ இந்த remove from slotsல what I'm going to do, I'm going to have a confirm prompt. So JavaScriptல confirm boxனு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ I don't want to use a pop-up here again. Okay, so let so I'll say result equal to confirm are you sure to delete this slot. Okay, so இப்போ else alertல we'll see what is the result we are getting. Okay, so I'll save it. Sorry, I'll go here. So when I click on this ID, இங்க பாருங்க. So இப்போ நம்மளோட domain name is what? This localhost. அதனால இந்த மாதிரி localhost says are you sure to delete this slot னு கேக்குது. இப்போ உங்கள் டொமைன் நேம் வந்து வேறு ஏதாச்சும் இருந்தது அப்படின்னா spmall admin-ஆக இருந்தது அப்படின்னா will ask spmall admin says this message கேட்கும். ஸோ when I click on okay ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. when I click on cancel it returns false. So based on this we can decide whether to delete this item or not. ஏன் அப்படின்னா டேரெக்டாக இதை கிளிக் பண்ணும் போதே delete பண்ணோம் அப்படின்னா யூசர் தெரியாமல் கூட delete பண்ணலாம். So there is a chance that user may delete this record unknowingly. So adanala we should have that confirm box, right? So inga vandu I'll remove this alert, right? So as usual if result true ah irundal I'm going to call delete API, okay, of backend URL. Okay, as usual backend URL நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த URL எப்படி நம்மளுக்கு இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே போய் பார்ப்போம், பேக்கெண்டில் பார்ப்போம். ஸோ பேக்கெண்டில் delete slot by ID தான். ஸோ we are going to what? Remove the particular slot using pull operator. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து we should see the route. So இதுதான் the route slot/floor ID slot ID. So we have the slot ID now. The ID on slot ID, but we need the floor ID also. Okay, so floor ID எப்படி get பண்ணலாம் அப்படின்னா this is where we are building the grid. Okay,
So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா remove from slots already have two parameters. One is the slot ID and the other one is the floor ID, right? So I'll go back to that place. Okay, so here I'm going to say floor ID slash slot ID. Okay, so concat slash slot slash dollar floor ID slash template literal slot ID. Okay, so இதோட success பார்ப்போம். dot then I would say deleted record. So ரொம்ப பெருசா இருக்கு. I would say record. Okay, arrow function, right? So I'll bring this down so that you can see it clearly. If record dot success is true now, again we did that in update. Okay, so என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to redirect the page. We are going to set this URL. Okay, so else, so in the dot then எங்க இருக்கு, so இதோட dot then, okay, இங்க dot catch எழுத போறோம். Catch error, as usual arrow function, console dot log error. Okay, so I'm going to save this, right? So if I test pannilama, perfect. So I'll go here, refresh the page. Okay, so in the floor, in the wingல நிறைய slot இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, I'll delete the slot side lower. It is asking, are you sure to delete the slot? I'm clicking on OK. Okay, so delete did not happen as expected. So I need to check the console. What is the issue? Dot then is not a function. Okay, backend URL dot concat dot then not a function. அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம் code. Hey, sorry guys. So made a blunder here. Okay, backend delete API inga varano dot then, right? I should have a close here, should remove this. API dot then, okay, then வந்து open close inga ஆயாச்சு, catch open close inga ஆயாச்சு, and if case is here. Okay, I think I'm missing a close. Okay, so now back வந்துடுறேன். Delete API backend URL. Okay, so I should have a close here, right? So I'll remove all this code. If மட்டும் நான் close பண்ணிக்கிறேன். Okay, so I don't mind writing it again. Okay, then I'll write it fastly. Record இருந்து, so நான் இதை ஆஃப்லைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு if I cut that part and show you, okay, you will not understand. I'm writing it again. Window dot location dot href is equal to location dot href. Okay, else, okay, else வேணா, so we are directly going to success இல்லை அப்படின்னா else part வச்சுக்கலாம். It's okay. I'm going to say console dot log something went wrong.
ஒரு ஆட்டோ வெளியில் போகுது, சாரி guys, went wrong. And after this I'm going to catch the unhandled errors, exceptions. Okay, so console.log of error, right? So I'll save this. So let's check now. I'll close it, right? அவனே தான், அவனை putting a slot side lower. Okay, when I click on delete, boom, this time it deleted slot side lower. Okay, so if when I click on slot middle and click on cancel, it is not deleting. Okay, so user தெரியாம click பண்ணிட்டாரு. Okay, you want to cancel it, you can just cancel it, right? So if you want to delete it, slot C and delete பண்றேன், deleted, slot C இருக்காது. Also if we check the MongoDB, I refresh the collection. Okay, so collection got refreshed. Ipo what we deleted is floor 1 bay, slot C, floor 1 bay, slot D, slot E irukku, slot B irukku, slot C illa. Okay, so one of the slot got deleted, right? So it is working. Okay, and so என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பார்ப்போம். We got a grid here and we did the edit and update functionality and also the delete one. Okay, so if you can remember, we have one thing left is adding the slot, inserting the slot. So update நம்ம பண்ணிட்டோம். Okay, when they select floor to explorer and when they add slots, okay, it will get added here and get appended to the collection. Okay, so we have one thing left is when the admin tries to create a new floor, wing and slots directly. Okay, so enna agano appadina, the old data needs to be inserted as a record. Okay, ingo record create agano, right? So we are going to do that, guys, right? Yeah, so adu eppadi pannalam அப்படின்றத I'll show you, right? I'm going to write a insert API. Okay, so get ku, update ku, delete ku எழுதுனா மாதிரி we should have an API for insert. So probably I will write it here. Okay, insert API equal to async. So இதுவும் வந்து it is going to get backend URL தான், slash, it is going to get a JSON data. Okay, arrow function, variable response equal to await. So அதே தான் AXIOS dot what post, insert வந்து post யூஸ் பண்ணணும். Backend URL slash JSON data, right? Say return response dot data. Okay, so I save it. So இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் we have what 4 REST APIs, sorry, REST APIs கிடையாது, REST APIs backendல தான் இருக்கும். 4 functions, okay, for calling each type of REST API. So get API ஒரே ஒரு function தான். With this what we will modify the URL so that we will get the response from the database. அதே மாதிரி இன்சர்ட்க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அப்டேட்க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், டெலீட்க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ நம்ம த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன் என்ன மாதிரி சினாரியோ வந்தாலும் we are what calling this function தான். ஓகே, ஸோ இது முடிஞ்சாச்சு, ரைட்? ஸோ வில் see the next thing, insert எங்கே நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பட்டன் சேவ், ரைட்? ஸோ இங்கே நான் in my previous video I showed you this place is for insert operation. இங்கே விட்டுருக்கேன் பாருங்க இந்த place, right? ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா I'm going to use JSON data variable. Okay, so JSON data variable we already declared it and already we used it in other function. அதனால what I'm going to do, I'm going to empty it. Okay, so already if it has some data, okay, if we empty it like this, what happens, it will
remove the existing data of this variable, right? So I'm going to form an object JSON data equal to, okay, so again I'm going to use floor name, right? Floor name வந்து இங்க இந்த வேரியபிள் இருக்கு, ஓகே. ஃப்ளோர் நேம் டாம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து இந்த வேரியபிள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ளோர் நேம், ஓகே, டாட் வேல், ரைட். ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் விங் நேம், ஓகே. ஸோ விங் நேம் வந்து விங் நேம்ன்ற வேரியபிள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா the two variables are similar, அதாவது வேரியபிள்ஸில் டூ நேம்ஸ் ஆர் சிமிலர், கீயும் சிமிலராக இருக்குது, வேல்யூவும் சிமிலராக இருக்குது. அது நாட் அட் ஆல் அன் இஷ்யூ, ஓகே. ஸோ இது கீ நேம் பிகாஸ் வி ஆர் ஃபார்மிங் அ ஆப்ஜெக்ட் ஹியர். ஸோ கீ நேமும் வேல்யூ நேமும் சேமாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ரைட்? ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது, ஓகே. ஸோ இந்த கீ நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் இருக்க ஒரு காலம், ரைட்? ஐ மீன் MongoDB கலெக்ஷனில் இருக்க ஒரு காலம். ஸோ இஃப் யூ கோ டு த பேக் எண்ட், ரைட்? ஸோ ஸ்லாட்ஸில் இஃப் ஐ சி இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளோர் நேம் விங் நேம், ரைட்? ஸோ கலெக்ஷனில் நம்ம ஒரு ஃபீல்ட் இதுதான் இந்த நேமில் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். So we have to use the same name here, okay. So the next thing is we are going to insert what slots. So slots வந்து we have already used an array, okay. New slots னு ஒரு array யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்க slots add பண்ணுற இடத்துல, right? So here we are pushing the value, okay. So என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can use the same array. So but before that we have to do what? New slots equal to empty, okay. empty பண்ணிடணும். and இது வந்து string கிடையாது, இது ஆப்ஜெக்ட், அதனால ஆப்ஜெக்டா empty பண்ணிடணும், ரைட்? ஸோ இப்போ இங்க we say new slots, okay, we will get the slots, ரைட்? ஸோ ஏன் இங்கே நம்ம இந்த அரேவை எம்டி பண்ணுறோம் அப்படின்னா I'll show you, okay. I'll show you with the example there. So first we will complete this, okay. So is fully occupied வந்து is fully occupied. So மேலே field நேமும் சேம் தான், ரைட்? is fully occupied dot is checked equal to false இருந்தால் it is false, true இல்லைனா true, okay. Sorry, semicolon இல்லை, comma. And the last one is active. is active வந்து is active dot is checked equal to false இருந்தால் false. ஸோ கலெக்ஷனில் ஃபால்ஸ்ன்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், இல்லைனா we are going to store what? True, right? okay. So we done it. So இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to send this data to what? To the API, right? So insert API, we already wrote it. insert API, அதுக்கு backend URL வந்து parameter பாஸ் பண்ண போகிறோம். backend URL நம்ம எதுவும் concat பண்ணல, ஏன் அப்படின்னா backend URL is what? pms/v1/slots, அதான் backend URL நம்ம already declare பண்ணியிருக்கோம். So we can use it straight away, okay. And the JSON data, it is going to be the parameter dot then, okay, data success ஆக இருந்தால் we are going to what? hide the button
btn save dot hide. ஸோ இந்த btn சேவ்ன்றது நம்ம பட்டன் சேவ் பட்டனோட ஐடி. ஓகே, ஸோ இந்த சேம் பட்டன்னே நம்ம ஹைட் பண்ணிடணும். ரைட், ஸோ ஏன் அப்படின்னா யூசர்ஸ் வந்து அந்த பட்டன் நம்ம ஹைட் பண்ணலை இல்லை எந்த மெசேஜும் காட்டல அப்படின்னா users will keep on pressing that button. அதனால என்ன ஆகும்னா same data will be inserted multiple times, right? So I am going to check it. So then அப்புறம் we'll write a catch error console.log error. Okay, so I saved it. I'm going to insert some data and check. Okay, so I'll open it. Okay, so இது நம்ம செக் பண்ணால் select drop down மாறிடும். So I'm going to uncheck it. Before I'm going to insert floor 4, wing name as new wing. Okay, slot name is new slot. Category 2-wheeler, capacity is going to be 200. Add. Okay, and new slot 1 category 2-wheeler, capacity 200. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் போய் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். எனக்கு கிளிக் ஆன் சேவ். பாருங்கள், சேவ் பட்டன் வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு. நவ் த யூசர் கேன் ஒன்லி கிளிக் த க்ளோஸ் பட்டன் அண்ட் க்ளோஸ் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா பேஸில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணதும் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஐ ரெஃப்ரெஷ் த கலெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஆர் ரெக்கார்ட் காட்டுது. So this is the new data we inserted, floor 4 new wing, and slots array is empty. பாருங்க, array வந்து slots array வந்து store ஆகல. So we have to check why it is not stored. Yeah, so நம்ம இங்க என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we emptied the array. Okay, so empty பண்ணதுனால array ஓட இங்கே சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த அரேயில் டேட்டாலாம் எரேஸ் ஆகிடுச்சு. ரைட், ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் ஓகே, let me go to the update function or add slot function. So okay, so let it be like this. நம்ம பார்ப்போம். I will delete this. Okay, delete document. So MongoDBல delete பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. delete button டைரெக்டாக நம்ம delete பண்ணிடலாம். ரைட், ஓகே, so let's see this time. So I have saved it. I refresh it. Say floor 4 new wing new slot category 2-wheeler, capacity 200. இப்போ நான் இன்சர்ட் அதை பார்ப்போம். new slot 1 category is 2-wheeler, capacity is 300. okay, so I'm going to click on save. Saved it. இப்போ பார்ப்போம். I'll refresh the collection. Again store ஆயிடுச்சு. floor 4 this time. Let's check. arrayல data இருக்கு. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ நான் என்ன சினாரியோ ஆக்சுவலாக அந்த அரே நான் எதுக்கு எம்டி பண்ணேன் அப்படின்னா, லெட்ஸ் திங்க் அபவுட் த அதர் சினாரியோ. பாருங்கள், ஸ்டில் த ஸ்லாட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ க்ளோஸ் பட்டனில் ஸ்லாட்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடணும். இப்போ பாருங்கள், when I select floor 1 floor 2 floor 4 இருக்குது and new wing இருக்குது, we got the slots, right? So இப்போ when I add a new slot 3, okay, category is 2-wheeler, capacity is 350. okay, so இப்போ நான் சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா, you know it
will update, it will take this value and update it in the existing slots, right? But இப்போ நான் இந்த uncheck பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், it still became what it became text box now, but still the slots are it is there in the grid. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த செக் அண்ட் அன்செக்கில் தான் நம்ம அந்த ஸ்லாட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விடணும், எம்டி பண்ணி விடணும். ஸோ this comes from the slots array. Okay, so what we have to do, right, we have to empty the new slots when we check or uncheck this. Okay, so என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, what I will do, I will go here, check பண்ணுற இடம், check or uncheck, yeah, இங்கே. Okay, so is checked is true அப்படின்னா I'll do new slots equal to array empty, as well as what, here also I'll make it empty. And one more thing, t all data illa, the place where we are binding the grid, so in the grid வந்து நம்ம empty பண்ணி விடணும். Okay, so the grid, the table id, t body id is t available slots, right? So what I will do, I will use this t body id dot html of empty. Okay, so I'll copy this again, I'll put it here empty, right? ஸோ இப்போ போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நான் என்ன சினாரியோ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? அப்படி புரியல அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ். ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐம் கோயிங் டு ஃபில் ஸ்லாட்ஸ் ஃபார் floor 4 new wing. Again new slot to 3-wheeler 20. Okay, and new slot 3 heavy vehicle 4-wheeler 10 add பண்ணிட்டேன். Okay, so without saving, without clicking on save button, if I uncheck this checkbox, let's see what happens now. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா it became empty, and we have to check the value of new slots. Okay, so I'll say new slots ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா empty தெரியுதா? ஸோ if you not able to see, பாருங்க நியூ ஸ்லாட்ஸ் வந்து எம்டின்னு காட்டுது, ரைட்? ஸோ அரே வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும், இட் வில் பி தேர் இன் த டெம்பரரி மெமரி ஆஃப் த ப்ரௌசர். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், when I add a new floor 5, wing name, again new wing 1, and slot new slot 1 4-wheeler 20. I'm adding it. Okay, இப்போ console போய் பார்ப்போம். When I check the console now, when I see the value of new slots, you can see what நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக என்ட்ரு பண்ண டேட்டா வந்து new slots arrayல இருக்கு பாருங்க. Okay, so until we refresh this page, that array will be holding this value. Okay, so again I say slot 2 and category is 3-wheeler, capacity is 30. When I add it, okay, இங்க add ஆயிடுச்சு. Again I'm going to check console, and I check new slots. See, there are 2 values available, 2 slots available in the slots array. So let me do one thing, let me check what happens when I uncheck this, check this checkbox. Okay, so in the control வந்து மாறிடும். ஸோ நம்ம கோட் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அரே வந்து எம்டி ஆகிடணும் in both cases, and also the table should get empty. So HTML இந்த emptyன்னு பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா the table will become empty, also the new slots will become become empty. Okay, so I'm checking this now.
yeah it ran. நான் இப்போ திரும்பி போகிறேன். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது எம்டி ஆகிருக்கும், ரைட்? And also when I check new slots, array is empty now. Okay, so we achieved what we want to do. So நம்ம பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் ஃப்ளோர் 4ம் இங்கே வந்து பைண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ we did a insert now, right? So இங்கே டெலீட்டும் பண்ணியாச்சு. And so the last thing I want to show is slot big. So in the delete functionality பண்ணணும். Okay, when I click on delete, it should delete what this row. Okay, so அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம். So இதுக்கு I have already written a function, I think. Okay, so we பார்ப்போம். The function name வந்து I remember it is remove from slot. Okay, so remove search பண்ணி பார்ப்போம். Remove, yeah, it is remove row. Okay, so ஒரு ரோவும் நம்ம அங்கே அந்த பாப்அப்பில் இருக்க ஒரு ரோவையும் நம்ம delete பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் இது, ரைட்? ஸோ I'm going to write a function for it. Okay, இங்கே எழுதலாம் அப்படின்னா I will write it here. Function remove row. Okay, so remove row function வந்து என்ன பெராமீட்டர் அதுக்கு பாஸ் ஆகுதுன்னா so I will pass the index. So index now I will explain you. Okay, so when I say alert index, right? So I'll save it, go here, right? I'm going to add a floor 5, floor 5 wing, slot 41. Okay, so in the name I'm keeping a random name. 200, slot 46, category 2 100. Okay, so when I click on this trash can icon, okay, I'm getting the index. So either delete பண்ணும்போது I'm getting 0, right? So எதோட index அப்படின்னா I want to show that in code. Okay, so I will search this function remove row. Yeah, இங்கே so I'm passing I. So I என்றது என்ன அப்படின்னா it is the what array ஓட index. Okay, so new slots in the array நம்ம for loopல we are building the grid, right? So for each trash can we are binding this array index. Okay, so array index bind பண்றதுனால we will know which element of the array is bind here. So எந்த array element வந்து இங்க bind ஆயிருக்குன்றத நம்ம array index வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So I have bind array index to this trash can. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to delete the element. Okay, so எந்த element நான் இங்க click பண்றேனோ I'm going to delete that element from the what array, new slots array. Okay, so if I click பண்ணேன் அப்படின்னா I will get the array index 0. So new slots array ஓட array index 0th element நான் போய் delete பண்ணிடுவேன், right? So அது எப்படின்னா it is very simple. So it is going to be new slots. So நான் global ஒரு array declare பண்ண reason இதுதான். See, ஒரு global variable we are எத்தனை இடத்துல யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. So இங்க ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்றோம். This is another function. Okay, here we have used it. So அதனால தான் ஒரு global variable நான் declare பண்ணேன். Now we are going to remove row. So we have a function, inbuilt function called splice. So splice na enna appadina it will delete the element from the array. Okay, so நம்ம என்ன இண்டெக்ஸ்ல சொல்றோமோ அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்க எலிமெண்ட்டை delete பண்ணிடும். comma 1. So 1 னா ஒரு எலிமெண்ட், அதாவது
நம்ம எந்த இண்டெக்ஸ் சொல்கிறோமோ அந்த பிளேஸில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறது தான் இந்த பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இது 1 2ன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ்லேருந்து 2 எலமெண்ட் டெலீட் பண்ணிடும். Right, so I have said 1, so I want that particular element to be removed from the slots. Right, so what I will do, so new slots HTML வந்து நான் empty பண்ணிக்கிறேன் because if it has any other value, okay, நம்ம இங்க empty பண்ணணும். Right, so I need a for loop here, guys. So I am going to copy and paste it. So உங்க time waste பண்ண விரும்பல. I already have it here. Okay, so I have it full copy பண்ணிக்கிறேன். Come here and paste it. Right, so இங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am deleting array element on this particular index. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி, for example, if I delete, if I click on what the first element, அந்த array index வந்து இங்க பாஸ் ஆகும். Okay, so 0,1 அந்த 0th indexல இருக்க element வந்து delete ஆயிடும். Splice is for removing an element from the array. So இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு புது array கிடைச்சிருக்கும். அந்த array வச்சு we are going to build the HTML. Okay, இந்த string build பண்ணி we are going to bind it finally to a what the table body. Okay, so .html சொல்லி நம்ம இதை bind பண்ணிடும். Right, so இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா? Then you will understand. So I'm going to say floor5. Okay, wing name is going to be floor5 wing, slot corner. Right, category is going to be 2-wheeler, capacity is 200. Going to add it. Okay, now ஒரு 3-4 add பண்ணிக்கிறேன். Then you will understand. 2-wheeler 200. Okay, slot E, 3-wheeler 10. Slot F, vehicle 5. Okay, so நான் என்ன பண்றேன்னா I will keep the breakpoint and show you. Okay, so breakpoint வச்சுட்டு நான் remove பண்ணிக்கிறேன். Right, so go to sources and remover I think we wrote at the bottom. பாருங்க இவ்வளோ கோட் எழுதிட்டோம் நம்ம. Keep on going. Yeah, இங்கே தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். Okay, so it is new slot HTML இல்லை new slot HTML ஒரு செக் பண்ணிப்போம். Right, slot HTML. Okay, so இந்த இடத்துல there is an issue. So here it is new slot HTML, not new slot HTML. Sorry guys, again we have to what? sorry guys. So again we have to fill data 200. So random வச்சிடுவோமா? Okay, just I wanted to show you guys. So அதனால தான் painful thing. Okay, so எனக்கு எப்படி டைப் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக, அதே மாதிரி உங்களுக்கு திரும்பியும் அதே விஷயத்தை பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸ்லாட் கமான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் G calculator 300. Okay, so again I'll do inspect. Right, so this time I think everything is fine. Okay, I'll go to remove row, keep the breakpoint finally here. Now I'm going to click on F. Okay, so when I run this, index பாருங்க 3. Okay, so new slotல I'll add it to watch. Right, so watch கீழே இருக்கு. How can I show you the new slots? Yeah, கொஞ்சம் கருணை காமிச்சிச்சு. Okay,
slot E, so ரெண்டு slot F insert பண்ணிட்டோம் போல. So okay, so third index na 0 1 2 இந்த element வந்து இப்போ remove ஆகணும். Capacity 30, slot F 3 wheeler, 3 slot F 2 wheeler. Okay, so 3 wheeler with 2 wheeler, right? So let me check what happens. I'll keep the breakpoint here. Okay, இப்போ new slots பார்த்தோம் அப்படின்னா it has only what 4 records. Okay, so third indexல இருந்த 2 wheeler காலி ஆயிடுச்சு, right? It deleted it. Okay, so again நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த new slots வச்சு we will build the grid and bind it to what the available slots. So அதை எப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா? So what happened? Okay, இதை எடுத்துருவோம். Just I will rate randomly. Sorry guys, again. Okay, I'm given the variable name தப்பா இருக்கு. Okay, I think new slot HTML, right? I'll close this time. So directly நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். Okay. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வர்றதுலாம் நான் வீடியோவில் காமிக்கிறது ஓகேவா இல்லை எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி த பாசிட்டிவ் திங் மட்டும் காட்டுறது ஓகேவா? நீங்கள் கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஐ வில் டூ த சேம். ஸோ இதெல்லாம் காமிக்கும் போது தான் ஐ திங்க் ஸோ எல்லா சேனல்லையும் எப்படி சொல்கிறது ஒரே விஷயந்தான் பார்க்குறீங்க. I want you to show you the negative outcomes also. Okay, so இப்போ slot T delete பண்ணுறேன். slot T பண்ணாமல் reach பண்ணுறேன், right? I think I can debug it now. So அதனால தான் நான் இதை எடிட்டில் கட் பண்ணலை. So if you want me to cut it, it is fine for me. I will cut it. Okay, so I want you to understand completely. அதாவது எரர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும். ஒன்லி த பாசிட்டிவ் திங்ஸ், எந்த இஷ்யூமே இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா நீங்களே ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதிங்கன்னா யூ வில் ஃபேஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ். ஓகே, அட் தட் டைம் வாட் ஹேப்பன், யூ வில் கெட் ஸ்டக். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெல். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் மீ கைஸ். If you don't want it, you can cut it. Okay, so இப்போ நான் slot E delete பண்ணுறேன். Let us see, right? So index பாருங்க 1, slot E வந்து செகண்ட் எலிமெண்ட். ஸோ index 1 வந்துச்சு. இப்போ பாருங்க index 1, 1 அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் மட்டும் நம்ம இப்போ delete பண்ண போகிறோம். ஸோ நியூ ஸ்லாட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா slot big, slot E, FH 4 இருக்குது கரெக்டாக. இப்போ slot E நம்ம delete பண்ண போகிறோம். ஸ்ப்ளைஸ் பாருங்கள் ஒரே ஒரு வேர்டு தான் delete பண்ணிட்டோம். இப்போ பாருங்கள் slot E delete பண்ணிடுச்சு. ஸோ slot E delete ஆனோடனே slot F came to what first index and slot H came to second index. ஸோ அரே வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்துக்கும், ரைட்? ஸோ with the new formed array we are going to build the grid again. Okay, so 3 times. ஸோ இப்போ நியூ ஸ்லாட்டில் பார்த்தீங்க, இந்த நியூ ஸ்லாட் HTML it will not have slot, the deleted slot. பாருங்க slot big FH. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ slot H நான் delete பண்ணுறேன், slot big and slot F. slot big delete பண்ணுறேன், slot F. ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாக delete பண்ணிக்கலாம் until we save it. Okay, user can take actions here, right? It is useful, guys. Okay,
So I think finally our slots came to an end. Okay, so done everything in slots, I think. So if I left anything, please tell me in the comments, guys. So I will finish that also. So anyway, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணதும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி ஐ எம் கோயிங் டு டெஸ்ட் இட். ஸோ அட் தட் டைம் வி கேன் கேட்ச் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இப்போதைக்கு ஸ்லாட் போதும்னு நினைக்கிறேன். வி கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தான் நம்மளுக்கு நிறைய சினாரியோஸ் இருக்குது. ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். Okay, so what to say? கண்டிப்பாக அந்த 10 hours கண்டினியூஸ் செஷன்ஸ் எடுக்கிறவங்களாம் நம்ம பாராட்டணும். ஏன்னா உண்மையாகவே ரொம்ப பெரிய விஷயம், சுத்தமாக முடியல. ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர் கைஸ். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் அப்ளிகேஷன். கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது எனக்கு, பட் இட் இஸ் ஃபைன். இதனால் ஒரே ஒரு பர்சன் ஒரு உண்மையான டெவலப்பர் ஆனாங்கன்னா அதை விட பெரிய விஷயம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ கைஸ். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ வில் டூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். வில் see in the next video. Okay, so please subscribe and watch the upcoming videos. Please support me. உங்களோட சப்போர்ட் தான் என்னை பண்ண வைக்கும். ஸோ I see a lot of people have subscribed my channel. Thank you for all of them. Okay, so நான் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். I will create more videos, more content. ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இது ரியல் கண்டென்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணணுன்றது தான் என்னோட விஷ். ஓகே, ஸோ இதில் ஐம் நாட் கோயிங் டு கிரியேட் அமேசான் மாதிரியே ஒரு சைட், இல்லை ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு சைட் அப்படிலாம் நான் பண்ண போகிறதில்ல. ஓகே, ஸோ ரியலாக அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ரியல் ப்ராஜெக்ட் சினாரியோஸ் எடுத்து நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ நீட் யுவர் சப்போர்ட் கைஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹேவ் இன் மை ஹார்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். வில் see you in the next